Good afternoon. It is my great honour to welcome President Zelensky to government buildings today on this, his first official visit to Ireland, and indeed the first visit of any Ukrainian president to Ireland since we established diplomatic relations in 1991. VOLodymyr, céad míle fáilte rót, tá mí fíormhuachtaíocht a sucht tacht. 100,000 welcomes. We are very grateful to you for coming to visit us today. I would also like to extend a very warm welcome to the First Lady of Ukraine, Olena Zelenskiy. Olena is currently enjoying a visit to Trinity College, and I want to highlight the work that she is doing to promote educational links between our third-level institutions. I would also like to pay tribute to the work that the First Lady is leading internationally to secure the return of children illegally abducted by Russia from Ukraine. It is vital and important work, and she has my full support. Mr. President, we all wish that your visit here was under different, happier circumstances. We hope that we will soon be able to welcome you back when peace has come to Ukraine and its people. You so richly deserve it. But your visit comes at a critical moment for Ukraine and for Europe. And your decision to visit today underlines to me the value you place in the friendship between Ukraine and Ireland. Ours is a relationship built on shared values, freedom, democracy, the right of all states to determine their own future, values that the people of Ukraine have sacrificed so much to defend and to protect. The brutal and illegal war that Russia has waged on Ukraine and that it continues to prosecute has brought devastation and destruction to people, to communities and infrastructure in Ukraine. President Putin has shown a complete indifference to the value of human life and to international laws and norms. Even as efforts to bring the war to an end advance, he seeks to gain advantage at the negotiating table by intensifying Russia's relentless onslaught on the front line and on Ukrainian cities and infrastructure. He must never be allowed to succeed. Ireland is a small country, and like all small countries, we rely on the rule of international law for our security and safety. We believe in the principles of the United Nations Charter, in the sovereign equality of all states, and in the obligation on members of the United Nations not to use or to threaten the use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Ukraine has a right to live in peace and freedom, and the people of Ukraine have shown great courage and resolve in defending themselves and in seeking to vindicate their rights. Ireland stands with Ukraine in affirming these principles and these rights. It is shocking that the people of Ukraine are subject to nightly onslaughts of Russian missiles and drones. The people of Ukraine deserve to be safe in their own homes. Their children deserve to sleep safely in their own beds. Ireland will continue to support the people of Ukraine for as long as it takes. To date, Ireland has provided over €340 million in financial support to Ukraine, including over €170 million in humanitarian supports and €166 million in non-lethal military assistance. And today I am pleased to announce that we will provide a further €100 million in funding for non-lethal military assistance and another €25 million to help Ukraine support its energy system. Russia is deliberately and cynically targeting energy plants and infrastructure in Ukraine, knowing how difficult winter can be and hoping to weaken the resolve and morale of the Ukrainian people. We are making our contribution to help to ensure that Putin does not win. We have in addition also, of course, invested significantly in providing a safe haven for Ukrainians who have sought refuge from the war in Ireland. In our meeting today, the President and I discussed how much we both value the strong and positive relations between our countries. We are both committed to seeing them continue to strengthen and to grow in coming years. The focus for now must be on how Ireland can help Ukraine defend itself and its people. But peace will come to Ukraine.
I profoundly hope that day will be soon, and Ireland will be ready to work with Ukraine and our international partners to help underpin that peace and to support Ukraine in its journey of recovery and reconstruction. Today we signed the 2030 roadmap on the Ireland-Ukraine partnership, an agreement to strengthen our bilateral relations, including in areas such as cyber resilience, educational cooperation, including between universities and technical institutes, and culture. We're also both focused on how we can further strengthen economic ties between us, including business-to-business, trade and investment programmes. After our meeting here, we will both attend the inaugural meeting of the Ireland-Ukraine Economic Forum, a chance for businesses here to hear directly from the President on economic opportunities for trade and investment in Ukraine. Ireland believes that one of the most important guarantees of Ukraine's future security is its membership of the European Union. Ukraine is part of our European family. It shares the same values. It belongs in the European Union. We will continue to work, including when we hold the EU presidency next year, to advance negotiations on its membership as much as we can. The people of Ukraine are working extremely hard to achieve their EU ambitions, and they deserve our backing. EU membership transformed our country and underpins our prosperity, and we want the same for our Ukrainian friends. Finally, I took the opportunity of today's meeting to thank the President for the immense contribution that the Ukrainian people who have sought refuge in Ireland have made to communities up and down our country. Thousands of Ukrainians have come to Ireland since Russia's full-scale invasion. Some have returned home, some have stayed. They have been welcomed into the homes and hearts of Irish people, and they have become a part of the rich tapestry that is today's Ireland. When we attend the Ireland-Ukraine Economic Forum, among the businesses we will meet will be Ukrainian-led and owned enterprises that have been set up here by people fleeing the war. Ukrainians at home and abroad have shown themselves to be immensely resilient, innovative and creative, qualities that I like to think we recognise and share. President Zelensky, as a country with a long history of migration of our own, as a people that at times in our history have known conflict and have sought refuge and opportunity abroad, as a people who have seen peace come and our country transformed, know that for as long as Ukraine needs our help and support, Ireland will be there for you. Your struggle is our struggle. Your success will be our success. We are with you for as long as it takes. Mr. President, VOLodymyr, you and the First Lady are most welcome to Ireland. We will continue to do all we can to support a just and lasting peace for Ukraine. I've always been clear that nothing can be decided about Ukraine without the involvement of Ukraine, and we will be with you when peace prevails to support the recovery and reconstruction of your country. Thank you, and Slava Ukraini. Героям слава. Thank you so much. Thank you, Micheál. Micheál, пане Тішок, шановні присутні наші команди, шановні шановні журналісти, дорога Ірландія. Сьогодні перший офіційний візит, про це Micheál сказав, і це факт. Офіційний візит президента України до Ірландії від часу встановлення дипломатичних відносин між нами. І одразу це візит в один із найбільш складних та водночас оптимістичних моментів. Зараз найбільше, ніж будь-коли є шанс завершити цю війну. Якраз тут, в Ірландії, сьогодні вранці зібралась наша делегація, яка була на зустрічах в Сполучених Штатах Америки з командою президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив
Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну так чи інакше. І наше завдання, і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі, дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, щоб це дійсно відбулося. На стороні миру мають бути справді всі. Всі в Європі і всі нації, які мир цінують. Ірландія. Країна нейтральна, але точно не байдужа країна. Ми вдячні їй. Ви допомагаєте нам. Ми цінуємо це. Ми дуже це цінуємо. І вплив Ірландії дійсно має значення, бо це вплив великої, глобальної спільноти. І хай цей ваш вплив завжди працює саме так, як буде справедливо. Сьогодні я поінформував і Міхала, і його команду про перемовини, про наявні наші перспективи. Я дякую за підтримку. Сьогодні також ми детально обговорили весь двосторонній порядок денний. Це стосується нашої стійкості, є допомога від Ірландії енергетична, також пакет гуманітарної підтримки. Ми дуже вдячні за все це. Ми затвердили дорожню карту партнерства між нашими країнами, Україною та Ірландією, щонайменше на наступні 5 років. Сподіваємось, що в цей період Україна вже стане членом Європейського Союзу. І ми вдячні вам за підтримку на цьому шляху. Ми цінуємо, що Ірландія завжди чесно та завжди принципово ставиться до питань тиску на Росію. І передусім це питання санкцій, санкційної політики. Санкції мають залишатись в силі, поки залишається російська окупація та залишаються російські знущання з наших людей, українців. Ми обговорили сьогодні також позицію щодо заморожених російських активів. Вже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити все, і свою оборону, і своє відновлення. І це буде користь не тільки для нас, але й для партнерів. Ми давати більше замовлень країнам, які нам допомагають. Ми сподіваємось на те, що Ірландія не тільки сама, а разом з усіма, хто прислуховується у світі до Ірландії, буде підтримувати необхідність притягнення Росії до відповідальності. Відповідальність за все, що вони зробили, відповідальність за цю агресію. Зараз триває робота на континенті для створення трибуналу, який зможе покарати Росію за злочин агресії та за всі воєнні злочини. Я прошу вас активніше брати участь в спільних зусиллях для юридичної відповідальності Росії та її спільників. Звісно, у нас є великий пласт гуманітарної і культурної співпраці. Зі мною в цьому візиті перша леді України Олена розширює коаліцію українських студій. Це буде глобальна коаліція. Ми запрошуємо Ірландію бути її частиною. Сьогодні приєднались 3 університети Ірландії до нашої коаліції українських студій. Ми вам вдячні за це. І, звісно, окремо я хочу подякувати і уряду Ірландії, всім, абсолютно всім громадам Ірландії, кожному ірландському дому, який прихистив наших людей. Це не просто. Це ж таки майже 4 роки повномасштабної війни, такого виклику. Але ми робимо все, щоб наші люди могли спокійно повернутися додому, в країну миру. Ми працюємо заради цього. Я вірю, що ми можемо цього досягти. Я дуже хочу цього. Я дякую вам за повагу до наших людей, за повагу до України. І за те, що Ірландія з нами не просто через політичні міркування, а тому, що Ірландія щиро захищає право народів на життя вільне, незалежне, свободне. Дякуємо вам ще раз. Слава Україні! Валерія Пашко, Суспільне, баби про оркестру Ukraine. Тож, пане президенте, перше запитання до вас. Ви вже згадали про 20 пунктів мирного плану. Я так розумію, саме з ними посланець Трампа, пан Вітков, зараз поїхав до Москви. Після цих перемовин у Росії з Путіним, які мають відбутися подальші кроки в цьому питанні? І чи буде до них залучена Європа, зокрема у
тих пунктах, де без неї неможливо вести переговори, заморожені активи, а також членство в ЄС. And Mr. Prime Minister, for you it's on Russian frozen assets, so do you see any possibilities of reaching the final agreement at the EU Council in December, given all the concerns and demands which Belgium has expressed before? Thanks. Thank you so much, Micheál. Дякую за запитання. Передусім, буде зустріч американської делегації в Росії. Ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежать майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж сьогодення, навіть, я думаю, погодинно. Ми отримуємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play, так, з нашими партнерами, то можемо зустрінемось дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією. На якому рівні ми подивимось, в залежності знов-таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс швидких і прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. Якщо все це ще діалог, бо, знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди. При всій повазі до всіх націй світу. Хто нам допомагає, хто, на жаль, ні. Гинуть суто українці. І діалоги можна продовжувати, але це потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить від сьогоднішніх розмов. Дякую. And could I say, first of all, I endorse that message very strongly. A peace settlement is required. A ceasefire is required. Too many people are dying in what is a terrible and horrific war. In relation to the immobilised assets, the Irish position is very clear. We support the utilisation of the immobilised assets to fund the reconstruction of Ukraine and to support Ukraine financially. We support the Commission's proposals in terms of a collateral loan on the back of these immobilised assets towards that objective of supporting Ukraine financially and also the reconstruction. The principle underpinning our position is that when the UN Charter is violated in such a brutal manner, when there is devastation of civilian infrastructure, energy infrastructure, of cities and so forth, there has to be a deterrence against such behaviour into the future. And in my view, the application of the immobilised assets represents both a deterrence to future activity. There has to be accountability, there has to be some responsibility on the aggressor who has wreaked such devastation on a country. Secondly, there's a very practical issue of the enormity of the reconstruction of Ukraine and the cost of that, and who's going to pay for that. It cannot just only be the European taxpayer. Europe did not start this war. Europe tried everything to prevent this war. European leaders, I witnessed their reports back to us when they pleaded with President Putin not to invade Ukraine. So that is our position. I hope that the December meeting will come to a conclusion. We fully respect the concerns of the Belgian government, fully respect, and these issues have to be ironed out, and it has to be a collective agreement across the European Union. And yes, it will be challenging to get that collective agreement, but Ireland's very clearly supportive of the Commission's position. Thank you. Next question to Paul Cunningham. Paul Cunningham from RT. Lasco prossimo di Irlandi, Pani Presidente. If I can ask you first, you mentioned the need for a fair and decent peace plan. Some believe that your Parliament faces a real dilemma, either a bad peace deal soon or a worse peace deal next year or the year after, given some Russian advances in around towns like Pokrovsk, which they claim to have taken. What's your response to that analysis? And Taoiseach, you mentioned about the big push for Ukraine to join the European Union. We have many tens of thousands of Ukrainians here who are on temporary protection.
if they're going to be joining the European Union, can't you make a one-off to ensure that they will be able to apply for citizenship and they wouldn't have to wait 5 years, because at the moment the clock hasn't started ticking because they're under temporary protection? Thank you. Дякую за ваше запитання. Передусім хочу сказати, що простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається, і розуміємо, з ким маємо справи. Питання в тому, що питання не в складнощі прийняття рішень. Той, хто спроможний їх приймати, буде приймати. Я спроможний приймати рішення. Важливо, щоб все це було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, які є і мають відповідний сигнал відповідному цьому framework document, так, то ми повинні чітко розуміти, що це буде, як це буде. Хоча б, розумієте, основні речі. Бо, розумієте, це ж не експеримент на комусь. Це люди, наші живі люди. Руські почали війну, і тут немає ніяких альтернатив цьому формулюванню. Вони розпочали, свідок весь світ, вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили, Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність передусім українських людей, воїнів, цивільних, наших партнерів, безумовно. Ми їх зупинили. Кровопролиття достатньо, каже Сполучені Штати, і ми повністю їх підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знов не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо це була їх основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їх цілі змінились. Вони можуть відтермінуватись, а нам потрібен для цього захист. Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому? Справедливо підуть додому, на жаль, не всі. Деякі живими не повернулися. Що буде далі? Коли вони повернуться додому, знову стануть вчителями, інженерами, різних професій люди. Вони повернуться, а Росія буде продовжувати нарощування своєї військової, готуватися ще до одного вторгнення. Хто може витримати це? Нас міцні люди, але при всій повазі, тому ми і хочемо визначеність. Ми вдячні Сполученим Штатам за те, що вони готові бути гарантерами цієї безпеки, але ми хочемо ці гарантії, хочемо розуміти це. Ми вдячні Європі, що Україну бачать в Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. То питання коли? В цьому сторіччі? Ми в Євросоюзі чи ми в наступному сторіччі? Тобто визначеність для українських людей – ось що потрібно. Yeah, Paul, Ireland was one of the early advocates and supporters of Ukrainian membership of the European Union. It is a critical part of the future security of Ukraine, but also as a country that has experienced a transformative impact of membership of the European Union, we believe the Ukrainian people deserve to experience similar transformative impact of being a member of the European Union, and that would give freedom of movement to all Ukrainians and all Europeans, which is a very basic principle of the Union. We don't contemplate advancing that in advance of membership, although what we're endeavouring to do when we assume the presidency of the European Union in the latter half of next year is to accelerate the enlargement agenda. That is one of the key objectives for the Irish presidency, to see can we get chapters negotiated. We've discussed that, and we'll be very proactive in that regard. We will continue to engage with the Ukrainian community in Ireland, and obviously we understand it's under the VOTP at the moment, the directive, but obviously we're going to have to work with the Ukrainian community who've been here for quite some time now. Since the war, many have come, many have gone back to Ukraine or elsewhere, and many are contributing in terms of work and in terms of setting up businesses as well. Okay, thank you. Jennifer from Bloomberg.
Hi, President. A question for you. You said that the latest plan that emerged from the recent talks looks better. Can you give us some details of what's in it? And do you have plans to meet with US Envoy Steve Witkoff in the coming days? Дякую. So we spoke with Steve yesterday and with him and with all his team, and we spoke. I think I already answered on your question that we are waiting for the results in America-Russia negotiations, today's results, and I will react according to the results. If I feel that we can count on real, specific dialogue, not just words, with some result, we will meet, and he's very welcome to Ukraine. But I'm not sure that they are up. I mean, on this way, this day, they're ready to come. But who knows? So I want to wait till today's evening. And what about the points? I'm not sure that I'm ready to share all the points of this plan, but I think that you saw a lot of things in media. But what can I say? I think that the most sensitive things and the most difficult questions, or questions with the challenges, it's about territories. It's about frozen assets, because I can't just myself speak on behalf of European leaders. It's about money, which are frozen, but in Europe. It's about common decision of Europeans. I can only have partnership and share my view of this and support, and they can support me, but I can't decide on behalf of leaders about the money which are in EU. And this is the third point I mentioned about security guarantees, and we count on strong security guarantees from the United States, both United States and Europe and some other leaders. And you know that the topic of coalition of the willings is we work with this. So I think these three topics, the most sensitive and the most important, and I think that our teams will continue work on it. Thank you. Okay. Our final question from Louise Byrne. One more. Yeah. Thank you. President Zelensky, yourself and the Taoiseach both spoke about the number of Ukrainian people living in Ireland, and you said yourself it has not been easy. The Irish government recently reduced the number of guaranteed days that a Ukrainian refugee is in state accommodation. Are you concerned that that means that the support that the Irish government once had for Ukrainian refugees is not as strong as it was? And then Taoiseach, may I ask you, you've spoken at length about the supports that need to be put in place for Ukraine after the war. What does that look like from an Irish point of view, and will Ireland be sending peacekeepers to the Ukraine? Okay, I go first now, will I? Please, Micheál. Or do we want consistency? Okay. Could I, will I go? Yeah, please. First of all, we will continue to support Ukrainians in Ireland. And in respect of future support of Ukraine, in the event of a ceasefire or a peace settlement, yes, Ireland will be open to monitoring any ceasefire or indeed aspects of a peace settlement. We have long experience in the Lebanon, in Africa, in terms of peace monitoring, peacekeeping, and certainly we're all wishing for the end of the war, and Ireland is certainly open to contributing to peacekeeping and to peace monitoring in Ukraine. We are also obviously willing to help in reconstruction, and quite a number of Irish companies are operating within Ukraine, and particularly in the construction field. I think there's a lot that can be done there. We already provide a lot in terms of shelters for schools, school meals, and we provide supports in those areas, humanitarian supports and so on. And we're open again to doing, along with our European Union colleagues, to invest in a range of programs to support the reconstruction of Ukraine. Якщо можна, я відповім українською. Ірландія з початку війни обрала сторону
на мій погляд, чесно, не тому, що я президент України, а тому, що так правильно, це ціннісно. І обрала сторону допомоги Україні, допомоги українцям. Ірландія допомагала українцям, які залишились в Україні, і допомагала українцям, які в Ірландії. І ми вдячні за це. Я був так вихований, що я не можу критикувати за допомогу. Вона збільшується або вона зменшується. Ми повинні бути вдячними. Ми повинні бути вдячними і не забувати про це. І я дуже вірю, що ви це робили не тільки для того, щоб допомогти нам, а робили тому, що ви розумієте, через що ми проходимо. Ви розумієте це, я думаю, історично і ціннісно. Тому ми вдячні за ваш вибір. Питання не в розмірі допомоги, питання в виборі. Дякую. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you.